Continue working with operations on literal fractions. We have said last time, these are revisions, okay? So two fractions, as we have here, a over b plus c over b, they have the same denominator. We keep the denominator as it is and we add the numerators, but the denominator should not be equal to 0. And here the denominator is b, so b is different, should be different from 0. In addition, also in subtraction, if we have the same denominator, we have a over b minus c over b, we keep the denominator the same and we subtract the numerators. Also, the denominator should not be equal to 0. Now, if we have two fractions with different denominators, we should reduce first to the same denominator. يعني لازم نحولهم ليصير عندهم denominator واحد. In the first fraction, the denominator is b, and in the second fraction, the denominator is d. So, we multiply the numerator and the denominator of the first fraction by the denominator of the second fraction. And we say a times d over b times d plus the second fraction, which is c over d, we multiply it by the denominator of the first fraction, plus b times c and b times d. We multiply by the denominator of the first fraction, and we get ad in a times d plus b times c over b times d, where b is different from 0 and d is different from 0. Also in subtraction the same. And we took examples like this one. Now we take an example, a numerical example. Let's say we have 2 over 5 plus 9 over 7 equal. The least common multiple between 5 and 7 is what? Who can tell me what is the least common multiple between 5 and 7? 1. least common multiple مش الديفايزر. هذا الديفايزر هو lowest common divisor هو ال1. least common multiple يعني الرقم اللي بيقسم عليهم اثنيناتهم، أصغر رقم بيقسم عليهم اثنيناتهم. شو هو أصغر رقم؟ شو هو أصغر رقم؟ زيرو. أصغر رقم بيقسم. أصغر رقم عليهم different from 0 غير الزيرو. 2. شو الرقم least common multiple لل 5 and 7؟ طيب نذكركم فيه. multiples of 5 هن 0 5. يلا مين بيقول لي It's 35. 35. Very good. Very good. 35. So إذا نحن ما عرفنا ال least common multiple بيناتهم دغري، بضرب أول fraction بالdenominator ل second fraction. What is the denominator of the second fraction? 5. Second fraction. 7. 7. We multiply the denominator and the numerator. We multiply the numerator and the denominator of the first fraction by the denominator of the other fraction. يعني بصير عندي 2 times 7 over 5 times 7. And we put the plus. كمان ثاني fraction اللي هي 9 over 7 بضربها بالdenominator of the first fraction. What is the denominator of the first fraction? 5. 5 by 5. The numerator and the denominator. So we get 2 times 7 is 14 over 5 times 7. يلا مين بيكمل معي؟ حنين. Over 5 times 7 35 plus 9 times 5 is 45 over 35. 35. So now they have the same denominator. We keep it as it is. بترك denominator here and we add the numerators. 14 plus 35. So we get the answer. 14 plus 35
is 49 over 35. طب استاذ كيف جمعنا ال 14 وال 35 مع بعض؟ It's 45. 50 sorry غلطنا روق شوي. 14 plus 45 is 59 مش plus 45 is 59. $59 over 35. Okay. Now in subtraction, the same. We use the same method كمان. The subtraction. يعني عندي let's take an example. Minus 3 over 9 plus minus 7 over 9 over 7 minus خلينا نضبطها minus 5 over 7. Okay. 9 times 7. What is the least common multiple between 9 and 7? Now we have different denominators. We should reduce them to the same denominator. What is the least common multiple between 9 and 7? 7 times 9. 7 times 9, which is? 63. 63. 63. So we say, we multiply the first fraction by the denominator of the other. Minus 3 times 7. Oh, 9. Oh, 9 times 7. And minus 5 times 9, the denominator of the first fraction, over 7 times 9, equal. We get minus 3 times 7 is how much? كملي على الزين معي. Minus 21. كملي على الزين. Minus 21 over 63. 63 minus 5 times 9. 45. 45 over 63. 63. Now we compute the numerators. نحسب النيوميريترز. نحط equal on. So the denominator is 63, common denominator. And the numerators we have minus 21 and minus 45. The answer will be كمل يا علي الزين. كمل يا علي الزين. Minus minus 24. كيف 24? They both have the same sign. اثنيناتهم عند نفس الساين. We add them and we put their sign. أستاذ minus خلي علي الزين يحكي. 66. minus 66 مش 66 minus 66 لأنه عندهم same sign بيجمعهم when any two signed numbers. هاي أخذتوها السنة الماضي. any two signed numbers لما بكون عندهم same sign بجمعهم وبحط الساين تبعولهم. اوكي. فإذا بيطلع عندي جواب minus 66 حاطين minus على 45 over 63. Okay, this is the answer. نعم يا مين كان عم يسأل سؤال؟ اللي بده يسأل سؤال يرفع ايده. علي الزين وطي ايدك. خلصت فهمتها؟ علي الزين وطي ايدك. حلا نعم يا حلا. استاذ نحن حاطين الماينس بين لل 21 وال 45 مش انه هي مش لل 45. بلا هي لل 45 ما لأن لما
يصير عندي يصيروا بهالشكل. وين صارت الماينس؟ صارت لل 45. اوكي، هيدي الماينس صارت لل 45. هيدي الماينس في احطها فوق، في احطها تحت، في احطها بالنص. لما تكون بالنص وانا بدي احسب النيوميريتورز فبستعملها اللي هي ماينس. فاذا بتصير ماينس 21 هي اشاره 21 وماينس 45 هي اشاره ال 45. اوكي، استاذ ماينس تايمز ماينس سي بلس صح؟ هوديك بالتايمز. هون ما فيش عندي multiplication of signs. ايه minus times minus equal plus. بس هون في عندي addition. يعني minus 21 هيدي في اكتبها بهالشكل. هي في اكتبها minus 21 plus minus 45. plus و minus حد بعضهم شو بصيروا؟ ماينس. يعني minus 21 minus 45 over 63. وبلس إذا بما إنه عندهم صار the same sign, so we add them and we put the sign which is negative. Then we have minus 66. طيب. استاذ وبلس شو؟ Plus times plus هي plus. Any two similar signs لما بدي اضربهم ببعضهم similar signs لما بدي اضربهم ببعضهم تكون النتيجة شو؟ plus. كتبت لكم اياهم هون انا قبل. إذا بترجعوا لفوق مكتوبين الساينز. لا قصدي بدل هول التو علي ماينس انت ما سجلت النوت؟ ما سجلت النوت قدامك؟ مش بلا بس مش النوت بهيك. صغير هون. لا، شو اللي غير هون؟ هيهم النوت. plus times plus 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 times minus minus times minus plus plus over plus 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 over minus 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 over minus plus. نوتس هنجتنا. استاذ قصدي مثل هذا مثل هول مرة مثل هون ايه خليه هون ماينس 21 بعد وماينس 45. ايه شلون انا عم بضربهم؟ انا عم بضربهم بلس شو؟ بضربهم على يوسف عم نجمعهم. فبجمعهم بحط الساين اللي هي ماينس. يعني كأنك عم تقول انا عندي مثلا كانت درجة الحرارة ناقص 12 ورجعت نزلت 6 درجات أكثر، يعني بصيروا ناقص 12 وناقص 6 قديش بتصير؟ ناقص 18. طيب إذا بلس 10 وبلس 45 شو الساين بنحطها؟ إذا عندك ماينس 21 وبلس 45 ساعتها بتنقص الصغير من الكبير وبتحط إشارة الكبير. يعني طيب مو بلس وبلس تجمعهم جمع عادي. بلس وبلس والإشارة بتكون بلس. ايه طبعا minus 21 plus 45. اوكي، هودي بتنقص شو إشارة الكبير؟ شو هو الكبير؟ بلس. إشارة 45 هي بلس، بتحط بلس وبتقول 45 minus 21 is 24. هاي بتطلع 24 plus 24. اوكي، اللي عنده مشكلة بالساين نمبر أنا بكرة برجع ببعث لكم شيت عن الساين نمبرز لحتى تدعموا حالكم فيه. طيب we continue now. اوكي، in multiplication اسهل شيء المالتيبليكيشن بالفراكشنز. شو ما كانوا الدينومينيتورز كانوا equal او مش equal we multiply the numerator by the numerator and the denominator by the denominator. بس الكونديشن انه ممنوع الدينومينيتور تكون equal لشو؟ للزيرو. للزيرو. مظبوط يا ادم؟ ادم نعم يا أستاذ. denominator ممنوع تكون equal لشو؟ للزيرو. للزيرو. فإذن okay, in multiplication we multiply the numerator by the numerator and the denominator by the denominator. Let's take an example. يلا مين بيعطيني two fractions بنضربهم ببعضهم؟
أنا راح أعطيكم 2 fraction. minus 11 over 12 times أستاذ فينا أسأل سؤال؟ روح شوي times minus 5 over 7. يلا. Who can solve these 2 fractions؟ مين بيقدر يضربهم؟ يلا. فيني أنا؟ بدي أشوف حدا رافع إيده. فاطمة أسعد لأنه هي الوحيدة اللي رافعة إيده. يا يلا احكي يا فاطمة. الماينس 11 نضربها ب 3 أو ب 2. هيدي 5 هيدي 5. ماينس 11 نضربها ب 5. ب 5 minus 5 ماينس 5. ب minus 5 ما تنسي الماينس. ايه 12 تايمز 7. 12 times 7. شو بيطلع الجواب يا فاطمة؟ ماينس 55 كيف minus times minus بلس 55 plus 55 و 84. 12 times 7 is 84. اوكي هيدي بالمultiplication. فيني أسأل هلا السؤال؟ يلا سؤال. طيب إذا إشارة بين two numbers هي ماينس بدنا نحولها لبلس؟ كيف بدك تحولها لبلس؟ إشارة بتشتغل فيها مثل ما هي. لا لحظة، مثل هون فوق ماينس 21 بلس ماينس 45 بدل ايه هيدي البلس ما فيها تكون ماينس؟ بلا ما رجعنا حطيناها ماينس. انت عم تتابع معنا؟ انا رجعت حطيتها ماينس. ما هي بلس وماينس حد بعض. اني كان اقول بلس تايمز ماينس تعطيني ماينس. بصير ماينس 21 ماينس 45. هيدي ماينس 21 ماينس 45 فينا نكتبها ماينس 21 بلس ماينس 45. يعني هن رقمين عم يجمعوا مع بعضهم بس اثنيناتهم نيجاتيف فبحط اشارتهم النيجاتيف وبجمعهم بيطلعوا جوابهم ماشي. minus 66. Okay, now we continue. إذا عندي أنا A times B over C. هي A times B over C. هاي كيف بحسبهم؟ put A over 1 times B over C. Then we multiply the numerator by the numerator in A times B over 1 times C. لأنه أي رقم أنا بحطه any number شو ما كان هيدا الرقم. مثلا افترضوا عندي number 14. هذا ال 14 شو في يحطوا؟ في يحطوا as a fraction بصير شو 14 over 1 صح؟ فإذا كمان هون لما عندي A times B over C ال A كيف أحطها as a fraction؟ هي A over 1 times B over C. Then we multiply the numerator by the numerator and the denominator by the denominator. يعني بيطلع الجواب A times B over C. C different from 0. انتبهوا دائما أستاذ بدنا اسمي ليش ما شرحت؟ هلا رح نوصل لها. انا كملت بالمالتيبيكيشن. فيك تروح علي يوسف شوي. علي يوسف روح علي شوي. ها اوكي انا كنت عم كمل بالمالتيبيكيشن. فاذا اذا عندي انا A times B over C ال A شو بحطها؟ A over 1. then we use the rule of multiplication of fractions. We multiply the numerator by the numerator and the denominator by the denominator. We get A times B over 1 times C which is C. Okay now كمان إذا عندي أنا minus A times B over C هي ذاتها بحط minus A over 1 we multiply the numerators minus A times B تطلع minus AB and 1 times C بتطلع C. هيدي الماينس في يحطها فوق في يحطها بالنص في يحطها تحت. اوكي طيب هلا بننتقل للديفيجن. بالديفيجن
A over B over C over D. أول شيء شو بعمل فيها؟ بحول الديفيجن لمالتيبليكيشن، يعني الأوفر بتصير تايمز. وشو بعمل بالفراكشن الثاني؟ Ustaz, put the denominator denominator فوق denominator as والنيوميريتر numerator. raise your hands. raise your hands. اللي بده يجاوب قلت لكم بيرفع ايده. raise your hands. ما سمعت الكلام هيك. فاطمة الأسعد. لا عمهلك يا فاطمة عمهلك. حلا. أستاذ بنحط الدينومينيتور فوق والنيوميريتر تحت. اوكي فإذا يعني A over B مزبوط مثل ما قالت حلا over C over D. we convert the division this هكتبهم أنا هون. So if we have A over B over بهالشكل C over D equal A over B. هيدي الديفيجن بتصير times and we multiply by the reciprocal. هيدي بنسميها بس اقلب الفراكشن يعني كانت C over D بس تصير D over C, then D over C is the reciprocal of C over D يعني بتصير times D over C. انتوا قلتوا بنحط الدينومينيتور بدل النيوميريتور والنيوميريتور بدل الدينومينيتور. نحن بنستعمل in mathematics كلمة واحدة. We multiply by its reciprocal. To divide two fractions, we multiply by the reciprocal of the other fraction. لما بقلبها بصير اسمها شو؟ reciprocal. يعني رح اكتبهم انا هون بس خلينا نخلص الشرح. فاذا now we multiply بصير عندك فوق AD over BC. شو يعني AD؟ زينب رشعيني. شو في ساين بيناتنا لما بقول AD؟ بلس. لك لا. بلس بدي احط اشارة بلس. ليك Time. لما تشوفوا AD مثلا بهالشكل or A dot D or A times D or A parenthesis D. هودي كلهم شو يعني؟ times. فإذا لما ما بيكون في إشارة بيناتهم يعني بيكونوا مضروبين ببعضهم. They are multiplied by each other. أوكي؟ فإذا يا زينب لما بقول AD كيف في أقراها؟ A times D. A times D يعني كأني عمول A times D. و BC B times C. B times C. طيب now the denominator should be different from 0. فإذا هون بيطلع عندي 3. أول شيء البي لازم تكون different from 0. هي أول denominator بأول fraction. كمان D should be different from 0. كمان شو صار عندي بعد C لأنه قلبتها. كمان C should be different from 0. فإذا كل شيء بشوفه بالدينومينيتور ممنوع يكون equal لشو؟ لزيرو. أوكي؟ اوكي. طيب رح ناخذ example هون. أول شيء بناخذ simple example. 8 over 13 over 5 over 11. يلا raise your hands. اللي بده يحلها يرفع ايده. زينب منعم. 8 over 13 times 8 over 13 times 11 over 5. 11 over 5. And the answer will be مين فاتح الكاميرا عنده؟ And the answer will be شو بيطلع الجواب يا زينب؟
88 over 65. 88 over 65. Good. So here we say 11 over 5. 11 over 5 is the بقول هيدي الكلمة reciprocal of 5 over 11. So to divide two fractions, this means that to multiply by the reciprocal of the other. Reciprocal شو يعني؟ يعني بقلبها لهيدي الفراكشن. فإذا 11 over 5 is the reciprocal of 5 over 11. شو بعد مرق معنا كمان reciprocals؟ كمان هون d over c كمان d over c is the reciprocal of c over D. طيب هلا أنا بدي أسأل أسئلة. سيا الحرشة عم تسمعينا؟ نعم يا أستاذ. نعم يلا. يا أستاذ. minus 2 over 5 is the reciprocal of what? Minus 2 over 5 is the reciprocal of of 10. علي قمر. Minus 2 over 5 is the reciprocal of 5 over minus 2. 5 over minus 2. Good, Latia. كمان another example. Another example. 7 over minus 15 over minus 5 is the reciprocal of يلا علي قمر. علي قمر. فاطمة إسماعيل. فاطمة إسماعيل. لؤي. أستاذ it's the شو اسمه reciprocal okay minus 5 over 7. minus 5 over 7. good. علي قمر فاطمة إسماعيل مش معنا. طيب نحن خلصنا من هودي ال operations on literal fractions. let's work this application. خلينا نشتغل هذه الابلكيشن. شو هلا عملتوه هلا بالاخر شقلبتوا الساين من denominator للنيوميريتور. هذه مسميها reciprocal. يعني minus 2 over 5 is the reciprocal of 5 over minus 2. امتى بنستعملها لها؟ 5 over لما بيكون في عندي يا علي لما بيكون في عندي division of fractions 8 over 13 over 5 over 11 شو بتصير؟ بحول الديفيجن لشو؟ لمultiplication we multiply by the reciprocal of the other fraction. يعني بتصير 8 over 13 times بدل ما كانت over شو صارت؟ times بس بشو بعمل؟ بقلب الثاني fraction بحط الريسيبروكال تبعولها. reciprocal of 5 over 11 is 11 over 5. 11 over 5 is the reciprocal of 5 over 11. So
then we multiply the numerator by the numerator. صار في عندي multiplication and the denominator by the denominator. Okay. ماشي. طيب. كملنا الهوم. فاطمة اسماعيل سكري المايك، عيطنا لك بس ما كنت موجودة، ما سمعتينا، أو عندك مشكلة بالصوت ما بعرف. طيب ننتقل للابليكيشن 3. calculate 1 2a over x minus 3y over 5x. فإذا هيدي application 3. We have 2a over x 1 2a over x minus 3y over 5x minus 3y over 5x. استاذ فيك بس تخلص الحصة تبعت لنا هنا. هودي الشرح انتم المفروض تكونوا عم تسجلوا نوتس وراي دغري. استاذ ما عم تروح الصورة وعم يقطش الواي فاي. كملها. لانه هودي صاروا كتار يعني شوفي هلا بشوف شوف يلا. استاذ هذا الابليكيشن بدنا نكتبه؟ ايه بدنا نحله هلا يلا. يلا. Do they have the same denominator? في الأب. No. No. طيب we should reduce to a common denominator. يعني بدي احولهم ليصير عندي common denominator. الطريقة اللي ملاقيها مناسبة. علي قمر. فاطمة الأسعد mute your microphone. علي قمر. رنا ملحم. رنا ملحم. رنيم عبد الله. حلو. استاذ من قبل سائل عطيتنا الخشن. فرض وبعدنا ما صححناه. سائل الخشن. ما عادش تحكي عليه من دون ما انا اقول لك احكي. سائل الخشن عم تسمعني؟ ايه يا استاذ. يلا يا حسين. فاذا هودي اول شيء بطلع على الدينومينيتورز. Do they have the same denominator؟ لا يا استاذ. لا. فاذا لازم حولهم ليصير عندهم same denominator. طلعهم. هون عندي x وهون عندي 5x. طيب كيف في احول اول فراكشن ليصير عندها denominator مثل ثاني فراكشن؟ استاذ بنقص الخمسة اكس مع الاكس. لا ما في نقص قبل ما احولهم ليصير عندهم common denominator. ما بنقص من تحت بضل كل شيء مثل ما هو بالدينومينيتور. ماشي. بده يصير هيدا الدينومينيتور تبعه 2a over x. يعني الاكس بدها تصير 5x. كيف بتصير الاكس 5x؟ شو بنضربها للاكس لتصير 5x؟ استاذ بنضربها ب5. ب5. very good. فاذا we multiply رح اكتبهم بلون ثاني times 5 تحت. بس تحت بضرب. لا يا استاذ وفوق. لا يا استاذ we فوق. multiply both terms of the fraction. both terms يعني النيوميريتور والدينومينيتور by 5. فبصير عندي الجواب. كمل يا حسين خشن. شو بصير الجواب هلا؟ اضرب ب5 فوق وتحت. شو السؤال يا استاذ؟ 2a times 5. 10.
10 شو؟ X 10A. A فوق عندي A. تحت X times 5. X times 5 5 5 شو؟ 5X 5X. good. minus تاني عملنا فيها شيء تاني fraction. لا يا أستاذ. فإذا بتضل مثل ما هي 3y over 5x. هلا شو صار عندهم يا حسين تحت common denominator صح؟ هيدي 5x وهيدي 5x. فإذا denominator شو بتصير؟ بتضل مثل ما هي صح؟ ضل 5x. والنيوميريتر شو بعمل فيهم؟ ناقص. يصير عندي 10a minus شو؟ 3y. حسونة؟ نعم يا أستاذ. برافو يا حسونة، شكرا، وإن شاء الله بتسلموا لأنه توفى جدك. أوكي؟ سلم على البابا وعزي لي إياه كمان. ماشي يا أستاذ. طيب ننتقل هلا، خلص الوقت بعد معنا دقيقة. I'll stop recording. يعطيكم ألف عافية.